नागपुर की रोज सिंधु ने मुल्क का नाम रोशन करते हुए मिस इंटरनेशनल इंडिया का ताज अपने नाम कर लिया। ताजपोशी के बाद पहली बार अपने शहर और अपने खानदान से मिलने पहुंची रोज सिंधु ने खुशी और शुक्रगुजारी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेपनाह सपोर्ट और एतमाद के साथ वो आलमी मुकाबले की भरपूर तैयारी कर रही हैं। I am so grateful for this, and I'm so happy. The changes that I have noticed and realized is much more support, immense support from all around the world, and everybody is rooting for India, and so am I. And the changes have always been more support. So thank you so much for being here right now with so much of love, and this means a lot to me. फर्स्ट टाइम आए हैं आप नागपुर में, कैसा फील कर रहे हैं? After the crowning, this is the first time I'm meeting my family, my dad, my mom, everybody that knows me, and I can't tell you how happy I am for all of you being here right now. It means a lot to me. I've missed my family a lot, but I'm so excited to represent India because I've always wanted to represent India as Miss India, and today when I'm finally doing it, I'm extremely overwhelmed with joy. So thank you.